duct of parotid salivary gland. Or its another name is Stenson's duct. Stenson. Sten. S-T-E-N. Sten. S-O-N. Stenson. Apostrophe. Stenson's duct. Parotid salivary gland এর একটা নাম কি Stenson's duct. Okay. তো এখানে অনেক সময় লাইগেশন দিতে হয়, অপারেশন করতে হয়. So this is today our topic. But the question is why you need to do any ligation or operation in the parotid salivary gland? Why? Main thing is that a duct may be blocked by stone formation or other foreign particle. That is the main problem. The duct may be blocked by by stone or other foreign particle. This is the main problem, surgical problem. And if the stone is found in the salivary gland duct, parotid salivary gland duct, this is called sialolithiasis. This term is called sialolithiasis. Then urolithiasis, it is called sialolithiasis. Sialolithiasis. Sialolithiasis means formation of a stone in the parotid salivary gland. This is called sialolithiasis. This term is called sialolithiasis. Then urolithiasis. What is urolithiasis? Stone formation of the urethra. Formation of urine in the ureter. This is called Urolithiasis. Formation of stone in the ureter. That is called Urolithiasis. Formation of stone in the ureter. That is called ঠিক আছে না? কেমনে ঠিক আছে? সবাই জি স্যার বললো। আমি তো 4 বার বলছি, 4 বার তো জি স্যার বলতে সবাই। Formation of stone in the ureter বলছি। Ureter formation হয়? Urinary tract. হ্যাঁ? আবার ব্লাডার হতে পারে। Urethra. এর মানে ইউরেথ্রা ব্লাডার, এই ব্লাডারের নেকে হতে পারে। ইউরেথ্রা, মেনলি ইউরেথ্রাতে হয়, তাই না? এটাকে বলা হয় কি? urolithiasis. So মানে sialolithiasis formation of stone in the Parotid salivary gland duct. So if the stone is formed, this sialolithiasis happen, then what will happen? The ductটা ফুলে যাবে, ফুলে পাস করতে পারবে। Before that, we need to have the some anatomical location of salivary gland and its duct. For example, this is parotid salivary.